Escúchame con atención. La mayoría de las personas pasan la vida intentando ser aceptadas. Persiguen aprobación. Corren detrás de quienes no las valoran. Se desgastan explicando quiénes son, justificando sus decisions y mendigando un lugar en la vida de otros. Y mientras hacen eso, pierden algo mucho más importante, su propio valor. Porque las personas que más respeto generan no son las que más hablan. No son las que más presumen. No son las que más se esfuerzan por impresionar. Son las que entendieron que convertirse en un lujo comienza por dejar de estar disponibles para cualquiera. Hoy quiero compartir contigo 7 secretos psicológicos que transforman la manera en que el mundo te percibe y, sobre todo, la manera en que tú te percibes a ti mismo. Desde muy pequeños, muchos de nosotros aprendemos a medir nuestro valor a través de la aprobación de los demás. Crecemos escuchando que debíamos comportarnos de cierta manera para ser aceptados, obtener buenas calificaciones para ser reconocidos, cumplir expectativas para recibir elogios y adaptarnos para encajar. Poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a construir una identidad basada en la validación externa. Empezamos a creer que nuestro valor dependía de cuántas personas nos aceptaban, nos admiraban o estaban de acuerdo con nosotros. Y ahí es donde nace una de las trampas más peligrosas para el crecimiento personal, la necesidad constante de aprobación. Cuando una persona vive buscando aprobación, pierde su libertad. Cada decisión comienza a pesar por el filtro de lo que otros pensaran. Antes de hablar, piensa si será aceptada. Antes de actuar, analiza si recibirá reconocimiento. Antes de perseguir un sueño, si pregunta si los demás lo aprobarán. Y de esta manera, termina viviendo una vida diseñada por expectativas ajenas en lugar de una vida construida desde su verdadera esencia. La realidad es que nunca podrás satisfacer a todo el mundo. No importa cuánto te esfuerces, siempre habrá alguien que critique tus decisiones, cuestione tus acciones o interprete mal tus intenciones. Y es una batalla imposible de ganar porque las opiniones de las personas están influenciadas por sus propias experiencias, heridas, creencias y limitations. Intentar controlar lo que todos piensan de ti, y es como intentar controlar el viento con las manos. Cuanto más lo intentas, más energía pierda. Las personas que generan respeto auténtico entienden algo que muchos tardan años en descubrir. No necesitan el permiso de nadie para ser quien son. Han comprendido que la aprobación es agradable cuando liga, pero no es necesaria para avanzar. Su confianza no depende de los aplausos. Su autoestima no se construye sobre comentarios positivos. Su identidad no cambia según la opinión de quienes los rodean. Observa a las personas que admiras profundamente. Generalmente no son aquellas que intentan agradar a todo el mundo. Son personas que tienen principios claros, valores sólidos y la valencia de mantenerse fieles a los incluso cuando enfrentan críticas. Esa firmeza genera admiración porque transmite autenticidad. Y la autenticidad siempre tiene más poder que la aprobación temporal. Muchas veces la necesidad de aprobación nace del miedo al rechazo. Tememos que si mostramos quienes somos realmente, las personas se alejan. Tememos expresar nuestras opiniones porque podrían no coincidir con las de los demás. Tememos tomar decisiones diferentes porque podríamos ser juzgados. Sin embargo, vivir escondiendo tu verdadera identidad para evitar el rechazo tiene un costo enorme. Significa renunciar a partes de ti mismo para obtener aceptación superficial. Lo irónico es que mientras más intentas agradar a todos, menos respeto generas. Las personas perciben cuando alguien está desesperadamente buscando validación. Lo notan en la forma en que cambia de opinión para adaptarse a cada situación. Lo notan cuando dice a todo por miedo a decepcionar. Lo notan cuando sacrifica sus propios deseos para evitar conflictos. Y aunque esa conducta puede generar aceptación momentánea, rara vez genera admiración genuina. Por el contrario,
Cuando una persona se respeta a sí misma, transmite una energía completamente diferente. No necesita demostrar constantemente su valor porque ya lo reconoce internamente. No busca atención desesperadamente porque no depende de ella para sentirse importante. No se derrumba ni la crítica porque entiende que una opinión negativa no define quién es. Esto no significa volverse arrogante ni ignorar completamente las opiniones de los demás. Hay una gran diferencia entre escuchar retroalimentación constructiva y depender emocionalmente de la aprobación ajena. Una persona madura sabe escuchar, aprender y mejorar cuando es necesario. Pero también sabe mantener su rumbo cuando las críticas son injustas o cuando las expectativas externas entran en conflicto con sus valores personales. Cada vez que tomas una decisión basada únicamente en el deseo de agradar, entregas una parte de tu poder. Cada vez que ocultas tu opinión para evitar el juicio, permites que el miedo controle tu vida. Cada vez que renuncias a un sueño porque alguien más no lo entiende, colocas el volante de tu destino en manos ajenas. La libertad comienza cuando entiendes que tu valor no aumenta cuando alguien te elogia ni disminuye cuando alguien te critica. Tu valor existe independientemente de la opinión de los demás. No necesitas que alguien confirme tu importancia para ser importante. No necesitas que alguien reconozca tu talento para tener talento. No necesitas que alguien cree en ti para seguir avanzando. Las personas más fuertes emocionalmente han desarrollado una relación sólida consigo mismas. Han aprendido a confiar en su criterio. Han aprendido a escucharse. Han aprendido a sostenerse incluso en momentos de duda. Esa seguridad interior no aparece de la noche a la mañana. Se construye cada vez que eliges ser fiel a tus principios en lugar de buscar aprobación inmediata. Habrá momentos en los que algunas personas no entenderán tus decisiones. Habrá momentos en los que serás criticado por cambiar, crecer o establecer límites. Habrá momentos en los que sentirás la tentación de regresar a viejos patrones para recuperar aceptación. Pero es precisamente en esos momentos cuando debes recordar que tu vida te pertenece. No viniste al mundo para cumplir expectativas ajenas. No naciste para convertirte en una versión cómoda para los demás. Viniste para descubrir quién eres realmente y desarrollar el potencial único que existe dentro de ti. Y eso solo es posible cuando dejas de vivir para recibir aprobación y comienzas a vivir desde la convicción. Porque el respeto más importante que puedes ganar no es el de los demás. Es el respeto que sientes por ti mismo cuando sabes que estás viviendo de acuerdo con tus valores, defendiendo tus sueños y caminando con autenticidad. Y cuando alcanzas ese nivel de seguridad interior, sucede algo extraordinario. Dejas de perseguir la aprobación. Y muchas veces es entonces cuando el respeto y la admiración comienzan a llegar de forma natural. La mayoría de las personas no pierde oportunidades por falta de talento, inteligencia o capacidad. Muchas veces las pierde porque no sabe controlar sus emociones en los momentos decisivos. Una emoción mal gestionada puede destruir en pocos minutos lo que tomó años construir. Una reacción impulsiva puede romper relaciones importantes, afectar decisiones financieras, ser reportes profesionales o generar consecuencias que permanecen durante mucho tiempo. Por eso, aprender a controlar tus emociones antes de reaccionar no es simplemente una habilidad útil. Es una de las mayores ventajas psicológicas que puedes desarrollar. Vivimos en una sociedad que constantemente estimula las respuestas inmediatas. Todo ocurre rápido. Los mensajes llegan instantáneamente. Las opiniones se publican en segundos. Las redes sociales premian la reacción antes que la reflexión. En medio de este ritmo acelerado, muchas personas han perdido la capacidad de detenerse, respirar y analizar antes de actuar. Responden cuando están enojadas. Deciden cuando están frustradas. Hablan cuando están heridas.
Y luego deben enfrentar las consecuencias de decisiones tomadas bajo el control de emociones temporales. Las emociones no son enemigas. De hecho, cumplen una función importante. Nos ayudan a interpretar experiencias, identificar necesidades y responder a situaciones relevantes. El problema no aparece cuando sentimos emociones. El problema aparece cuando permitimos que las emociones tomen el control completo de nuestras acciones. Sentir enojo es normal. Actuar impulsivamente desde el enojo puede ser destructivo. Sentir miedo es natural. Permitir que el miedo decaiga constantemente por ti puede limitar toda tu vida. Las personas emocionalmente fuertes entienden esta diferencia. No intentan eliminar sus emociones en I finger que no existen. Las reconocen, las aceptan y las observan. Pero antes de actuar, crean un espacio entre lo que sienten y lo que hacen. Ese pequeño espacio es donde vive la verdadera inteligencia emocional. Muchas veces una situación que parece insoportable en el momento adquiere una perspectiva completamente diferente unas horas después. Una crítica que inicialmente parece un ataque personal puede revelar información útil cuando la analizas con calma. Un comentario que genera enojo puede perder importancia cuando las emociones disminuyen. Una decepción que parece devastadora puede convertirse en una oportunidad de crecimiento con el paso del tiempo. Por eso las personas sabias entienden el valor de no reaccionar inmediatamente. Saben que las emociones intensas suelen distorsionar la percepción. Cuando estás muy enojado, ves amenazas donde quizás no existen. Cuando estás dominado por el miedo, percibes obstáculos más grandes de lo que realmente son. Cuando estás herido emocionalmente, puedes interpretar acciones neutrales como ataques personales. La capacidad de esperar antes de responder es una señal de madurez. Significa que entiendes que no todo lo que sientes en un momento determinado representa la verdad completa de una situación. Significa que valores las consecuencias de tus acciones más que la satisfacción momentánea de descargar una emoción. Observa a las personas que generan respeto genuino. Generalmente no son aquellas que explotan ante cualquier provocación. Tampoco son quienes reaccionan impulsivamente a cada dificultad. Son personas que mantienen cierta estabilidad incluso cuando enfrentan presión. No porque no sienten emociones intensas, sino porque han aprendido a gestionarlas. Esto es especialmente importante en las relaciones personales. Muchas discusiones que terminan destruyendo vínculos importantes no comienzan por grandes problemas. Comienzan por pequeñas reacciones impulsivas. Una palabra dicha desde el orgullo. Un comentario expresado desde el enojo. Una acusación realizada sin haber reflexionado primero. En muchos casos, el daño no surge de la situación inicial, sino de la manera en que las personas reaccionan emocionalmente en ella. Controlar tus emociones también implica aprender a identificar que las provoca. Muchas veces reaccionamos de manera desproporcionada porque una situación actual activa heridas antiguas. Un rechazo puede despertar inseguridades del pasado. Una crítica puede activar sentimientos de insuficiencia. Una decepción puede recordar experiencias dolorosas anteriores. Cuando comprendes tus propios detonantes emocionales, desarrollas una mayor capacidad para responder conscientemente. La autoconciencia es una de las herramientas más poderosas para la gestión emocional. Cuanto mejor te conoces, más fácil resulta reconocer cuando una emoción está intentando tomar el control. Comienzas a notar cambios en tu cuerpo, en tus pensamientos y en tus impulsos. Detectas las señales antes de que la reacción ocurra. Y esa conciencia te permite elegir una respuesta diferente. Muchas personas creen que controlar las emociones significa reprimirlas. Sin embargo, reprimir no es controlar. Reprimir consiste en ignorar, esconder o negar lo que sientes. A largo plazo, las emociones reprimidas suelen acumularse y terminar manifestándose de formas poco saludables.
El verdadero control emocional implica reconocer lo que sientes sin convertir en esclavo de ello. Puedes sentir enojo y aún así hablar con respeto. Puedes sentir miedo y aún así avanzar. Puedes sentir tristeza y aún así seguir construyendo tu vida. La emoción está presente, pero no dirige completamente tus acciones. Esa es una diferencia fundamental. Otra característica de las personas emocionalmente inteligentes es que entienden que no todo merece una reacción. Muchas provocaciones existen únicamente porque alguien desea obtener una respuesta emocional. Algunas personas buscan conflictos. Otras intentan proyectar sus frustraciones sobre quienes las rodean. Reaccionar a todo significa entregar tu paz mental a factores externos que no puedes controlar. La verdadera fortaleza aparece cuando eliges conscientemente que merece tu atención y que no. Cuando comprendes que tu energía es limitada y decides no desperdiciarla en situaciones insignificantes. Cuando entiendes que ganar una discusión no siempre significa ganar en la vida. Además, las emociones son temporales. Ninguna emoción dura para siempre. El enojo disminuye. La tristeza cambia. El miedo evoluciona. Las emociones vienen y van como las olas del mar. Cuando recuerdas esta realidad, resulta más fácil evitar decisiones impulsivas. Sabes que no necesitas actuar inmediatamente sobre cada sentimiento porque entiendes que su intensidad eventualmente disminuirá. Las personas que desarrollan esta capacidad experimentan una transformación profunda. Toman mejores decisiones porque no están dominadas por impulsos momentáneos. Construyen relaciones más saludables porque responden con mayor conciencia. Manejan mejor la presión porque no permiten que el estrés controle completamente su comportamiento. Poco a poco desarrollan una presencia distinta. Transmiten calma, incluso en momentos difíciles. Inspiran confianza porque las personas saben que no reaccionarán impulsivamente en cualquier situación. Generan respeto porque demuestran dominio sobre sí mismas. Esa es una de las formas más poderosas de fortaleza que existen. No la fortaleza que intenta controlar a otros, sino la que aprende a controlarse a sí misma. Porque cuando eres capaz de gobernar tus emociones en lugar de ser gobernado por ellas, descubres una libertad que pocas personas experimentan. Una libertad que te permite actuar desde la sabiduría en lugar de la impulsividad, desde la claridad en lugar del caos y desde la conciencia en lugar de la reacción automática. Esa capacidad puede cambiar por completo la calidad de tus decisiones, tus relaciones y tu vida. Vivimos en una época donde muchas personas sienten la necesidad constante de mostrarlo todo. Publican cada pensamiento, comparten cada plan, anuncian cada objetivo y explican cada decisión como si necesitaran que el mundo entero validara lo que están haciendo. Existe una presión silenciosa para estar siempre visibles, para contar cada detalle de la vida personal y para demostrar continuamente quién somos. Sin embargo, las personas que generan mayor respeto y admiración suelen entender una verdad diferente. No todo debe ser revelado. No todo necesita explicación y no todo merece exposición pública. Existe un poder especial en la discreción. No se trata de ocultar quién eres en de fingir ser alguien diferente. Se trata de comprender que algunas de las cosas más valiosas de tu vida crecen mejor cuando están protegidas del ruido externo. Tus sueños, tus proyectos, tus procesos de crecimiento y tus metas personales no siempre necesitan ser anunciados antes de tiempo. Muchas veces, el silencio protege aquello que todavía está desarrollándose. Cuando una persona siente la necesidad constante de explicarse, suele estar buscando aprobación. Quiere asegurarse de que los demás comprenden sus decisiones. Quiere evitar críticas. Quiere convencer al mundo de que está haciendo lo correcto. Sin embargo, las personas emocionalmente seguras entienden que no necesitan el permiso de nadie para vivir de acuerdo con sus valores. Escuchan consejos cuando son útiles.
pero no sienten la obligación de justificar cada paso que dan. Mantener cierto nivel de misterio no significa manipular a los demás y crear una imagen falsa. Significa aceptar que no todos tienen acceso completo a tu mundo interior. Así como una casa tiene puertas y ventanas, tu vida también necesita límites. No todas las personas merecen conocer cada pensamiento, cada miedo, cada plano, cada aspecto de tu historia. Uno de los errores más comunes es compartir demasiado con las personas equivocadas. A veces, por entusiasmo, necesidad de conexión o deseo de reconocimiento, revelamos información importante a quienes no han demostrado ser dignos de nuestra confianza. Más tarde descubrimos que no todos celebran nuestros avances con sinceridad. No todos entienden nuestros objetivos. No todos desean nuestro crecimiento. Y cuando eso ocurre, terminamos exponiendo partes valiosas de nosotros mismos en ambientes donde no serán apreciadas. La autenticidad verdadera no consiste en contar absolutamente todo. Consiste en ser genuino con aquello que eliges compartir. Puedes ser auténtico y reservado al mismo tiempo. Puedes ser honesto sin exponer cada detalle de tu vida. Puedes ser abierto sin convertir tu existencia en un libro completamente accesible para cualquiera. Las personas que poseen una presencia poderosa suelen hablar menos de sus intenciones y más de sus resultados. Mientras muchos anuncian constantemente lo que van a hacer, ellos concentran su energía en hacerlo. Entienden que hablar genera una sensación temporal de satisfacción, pero actuar genera transformación real. Por eso dedican más tiempo a construir que a explicar. Existe también una dimensión psicológica interesante en el misterio. Los seres humanos valoran más aquello que no tienen completamente resuelto. Cuando alguien revela todo de inmediato, elimina gran parte de la curiosidad natural. En cambio, cuando una persona mantiene ciertos aspectos de su vida con discreción, proyecta una sensación de profundidad. No porque esté llegando con los demás, sino porque transmite que su valor no depende de la atención constante. Piensa en las personas que realmente te inspiran. Muchas veces no son quienes hablan incesantemente sobre sí mismas. Son aquellas cuya presencia genera interés porque existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No necesitan promocionarse continuamente. Su comportamiento habla por ellos. Sus acciones cuentan una historia más poderosa que cualquier explicación. La necesidad de revelar todo también puede convertirse en una forma de dependencia emocional. Algunas personas sienten ansiedad cuando nadie sabe lo que están haciendo. Necesitan compartir cada avance para sentir que es real. Necesitan reconocimiento inmediato para mantener la motivación. Sin darse cuenta, comienzan a depender de la reacción externa para sostener su impulso interno. Cuando aprendes a trabajar en silencio, desarrollas una fuerza diferente. Descubres que puedes avanzar incluso cuando nadie te está observando. Aprendes a construir para ti mismo y no únicamente para recibir aplausos. Comienzas a disfrutar del preciso en lugar de vivir exclusivamente para el reconocimiento. Esto no significa hilar en rechazar el apoyo de los demás. Todos necesitamos conexiones humanas, orientación y personas de confianza con quienes compartir ciertos aspectos de nuestra vida. La diferencia está en ser selectivo. Compartir con quienes realmente desean tu bienestar. Elegir cuidadosamente quien tiene acceso a tus pensamientos más importantes, tus metas más grandes y tus vulnerabilidades más profundas. La discreción también protege tu paz mental. Cuantas más personas conocen tus planes, más opiniones comienzan a aparecer. Algunas serán útiles, pero muchas otras generarán dudas innecesarias. Habrá quienes proyectan sus propios miedos sobre tus sueños. Habrá quienes intentan desanimar porque ellos mismos no se atreveran a perseguir sus objetivos. Habrá quienes cuestionan decisiones que ni siquiera comprenden completamente. Cuando aprendes a guardar ciertas cosas para ti, reduces gran parte de ese ruido externo. Te das espacio para pensar con claridad.
Permits que tus decisions nazcan de tus valores y no de la presión colectiva. Conservas energía que de otro modo gastarías defendiendo o justificando constantemente tus elections. Otro aspecto importante es que las personas que hablan demasiado sobre sí mismas suelen dejar poco espacio para descubrir los demás. La comunicación profunda no surge únicamente de expresarse. Surge también de escuchar. Cuando no estás constantemente intentando contar tu historia, desarrollas una mayor capacidad para comprender las historias ajenas. Esa habilidad fortalece las relaciones y genera conexiones más significativas. Con el tiempo, mantener cierta reserva también fortalece tu autoestima. Dejas de sentir la necesidad de ser comprendido por todo el mundo. Aceptas que algunas personas nunca entenderán completamente tu camino y comprendes que eso está bien. Y no buscas validación constante porque tu confianza comienza a surgir desde adentro. Empiezas a caminar con una serenidad diferente. Y no sientes urgencia por demostrar quién eres. Y no necesitas explicar cada elección para sentirte seguro. Confías en que tus acciones terminarán hablando por ti. Confías en que quienes realmente importan reconocerán tu esencia sin necesidad de largas justificaciones. Y poco a poco desarrollas una presencia más sólida. Una presencia que no depende de la exposición permanente. Una presencia que inspira curiosidad porque está respaldada por profundidad. Una presencia que genera respeto porque no intenta desesperadamente obtener atención. Porque las personas más valiosas rara vez necesitan anunciar constantemente su valor. Lo viven. Lo reflejan. Lo expresan a través de sus decisiones. Sus principios y su manera de caminar por la vida. Y cuando aprendes a combinar autenticidad con discreción, descubres que el verdadero poder no siempre está en lo que revelas al mundo, sino en la seguridad con la que proteges aquello que realmente importa. A la mayoría de las personas invierten enormes cantidades de tiempo, energía y dinero en cosas externas. Invierten en entretenimiento, en objetos materiales, en la opinión de los demás, en seguir tendencias o en intentar impresionar a quienes los rodean. Sin embargo, pocas realizan la inversión más importante de todas, invertir en sí mismas. Y es una contradicción sorprendente, porque la persona con la que pasarás cada segundo de tu vida eres tú. Estarás contigo en cada éxito, en cada fracaso, en cada desafío y en cada oportunidad. Por eso, convertir en tu mejor inversión no es un lujo. Es una necesidad. Cuando una persona decide invertir en sí misma, comienza a comprender que su crecimiento personal es uno de los activos más valiosos que puede desarrollar. Ninguna crisis económica puede quitarte el conocimiento que has adquirido. Ninguna opinión negativa puede borrar las habilidades que has desarrollado. Ningún rechazo puede destruir la experiencia que has acumulado. Todo aquello que construís dentro de ti, te acompaña donde quiera que vayas. Muchas personas esperan que las circunstancias cambien para sentirse mejor. Creen que serán felices cuando ganen más dinero, cuando encuentren una pareja ideal, cuando reciben reconocimiento o cuando alcancen cierta meta externa. Pero la realidad es que el crecimiento más importante ocurre antes de que esas cosas lleguen. Ocurre cuando decides convertir en una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Invertir en ti mismo significa desarrollar tu mente. Significa dedicar tiempo a aprender, leer, estudiar y adquirir nuevas perspectivas. El conocimiento amplía tus posibilidades. Cuanto más entiendes el mundo y te entiendes a ti mismo, mejores decisiones puedes tomar. Muchas personas pasan años consumiendo información superficial sin darse cuenta de que una sola idea poderosa puede transformar completamente su manera de vivir. Cada libro leído, cada habilidad desarrollada y cada experiencia aprovechada se convierten en herramientas que fortalecen tu futuro. La educación no termina cuando sales de una escuela o una universidad. Las personas más exitosas entienden que el aprendizaje es un proceso permanente.
Nunca dejan de crecer porque saben que el mundo cambia constantemente y que cuidarse estancado tiene un costo enorme. Invertir en ti también significa cuidar tu salud física. Tu cuerpo es el vehículo que te acompañará durante toda tu vida. Sin embargo, muchas personas lo descuidan mientras persiguen objetivos externos. Sacrifican descanso, alimentación, movimiento y bienestar hasta que eventualmente el cuerpo les recuerda que no puede ser ignorado para siempre. La energía física influye directamente en tu calidad de vida. Cuando te sientes fuerte, descansado y saludable, tienes más claridad mental, más resistencia emocional y más capacidad para enfrentar desafíos. Por el contrario, cuando tu cuerpo está agotado, incluso los problemas pequeños pueden parecer enormes. Las personas que se convierten en su mejor inversión entienden que cuidar de su salud no es una cuestión de apariencia. Es una cuestión de rendimiento, bienestar y longevidad. No busquen únicamente verse mejor. Busquen sentirse mejor, pensar mejor y vivir mejor. Otro aspecto fundamental es la salud emocional. Muchas personas dedican años a desarrollar habilidades profesionales mientras ignoran completamente su mundo interior. Aprenden a generar ingresos, pero no a gestionar emociones. Aprenden a resolver problemas externos, pero no a comprender sus heridas internas. Aprenden a trabajar duro, pero no a construir paz interior. La inteligencia emocional es una de las inversiones más rentables que existen. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, tus relations mejoran, tus decisions mejoran. Tu capacidad para manejar el estrés mejora. Comienzas a responder con más sabiduría y menos impulsividad. Esa transformación impacta prácticamente todas las áreas de tu vida. Invertir en ti mismo también implica rodarte de entornos que favorezcan tu crecimiento. Las personas con las que compartes tiempo influyen profundamente en tus creencias, hábitos y expectativas. Si pasas años rodeado de negatividad, conformismo o pesimismo, eventualmente esas actitudes comenzarán a influir en tu manera de pensar. En cambio, cuando te acercas a personas que te inspiran a crecer, tu visión del mundo se expande. Esto no significa rechazar a quienes atraviesan dificultades. Significa ser consciente del impacto que tienen las influencias constantes en tu vida. La calidad de tus relaciones influye enormemente en la calidad de tus resultados. Muchas personas también subestiman el valor de invertir en disciplina. La disciplina es una forma de amor propio que pocas veces recibe el reconocimiento que merece. Consiste en hacer lo que necesitas hacer incluso cuando no tienes ganas. Consiste en mantener compromisos contigo mismo. Consiste en actuar de acuerdo con tus objetivos y no únicamente de acuerdo con tus emociones del momento. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, fortaleces tu confianza. Cada vez que abandonas un compromiso personal, debilitas esa confianza. Por eso la disciplina no solo produce resultados externos. También construye una autoestima más sólida porque demuestra que puedes confiar en tu propia palabra. Invertir en ti mismo significa además trabajar en tu mentalidad. Muchas veces los mayores obstáculos no están en el exterior. Están en las creencias limitantes que has acumulado a lo largo de los años. Pensamientos como no soy capaz, no tengo suficiente talento, es demasiado tarde para mí, o nunca podré lograrlo actúan como cadenas invisibles que restringen tu potencial. Cuando comienzas a cuestionar esas creencias y a desarrollar una mentalidad más expansiva, descubres posibilidades que antes ni siquiera podías imaginar. Comprendes que gran parte de tus límites eran construcciones mentales y no realidades permanentes. Las personas que se convierten en su mejor inversión también entienden la importancia de la paciencia. El crecimiento real rara vez ocurre de manera instantánea. Los cambios profundos requieren tiempo. Las habilidades tardan en desarrollarse. La confianza se construye gradualmente. Los grandes resultados suelen ser la consecuencia
de pequeñas acciones repetidas durante largos periodos. Por eso no abandonan cuando los resultados tardan en aparecer. Continúan avanzando porque comprenden que cada esfuerzo está contribuyendo a una transformación más grande. Confían en el proceso incluso cuando todavía no pueden ver todos los frutos de su trabajo. A medida que inviertes en ti mismo, algo extraordinario comienza a suceder. Tu valor aumenta naturalmente. No porque estés intentando impresionar a los demás, sino porque te conviertes en una persona más preparada, más consciente, más fuerte y más equilibrada. Tus conversations cambian. Tus decisions cambian. Tus relations cambian. Tu presencia cambia. Ya no necesitas perseguir desesperadamente el respeto porque comienzas a inspirarlo. Ya no necesitas buscar constantemente validación porque desarrollas una confianza más profunda. Ya no dependes exclusivamente de factores externos para ser valioso porque has construido una riqueza interna que nadie puede quitarte. Y al final, esa es una de las mayores verdades de la vida. Todo lo que inviertes en ti tiene el potencial de multiplicarse. Cada habilidad aprendida, cada hábito saludable desarrollado, cada emoción comprendida y cada límite fortalecido se convierte en una parte permanente de tu crecimiento. Mientras muchas cosas externas pueden perderse con el tiempo, la persona en la que te conviertes permanece contigo. Por eso, entre todas las inversiones que puedes hacer, ninguna ofrece un retorno tan poderoso, tan duradero y tan transformador como la decisión de convertir en tu mejor proyecto, tu mayor prioridad y tu inversión más valiosa.